ensonga za Dr. Kano Kizza Besigye zirabika zongedde okulanda. Just a few days ago, it was yesterday, yes, yesterday, amawulire gafuluma nti Kano Kizza Besigye yaddusibwa mu ddwaliro erimu ebugolobyawo nga biwala ttaka. Era ekibiina ekya PFF kyakulembera kyavaayo ne kikola post ku mukutu ogwa X nga kitegeeza eggwanga nti obulamu bwa Kano Kizza Besigye si bulungi n'akamu. Era gwe ssebo bannyabo atulaba, era baavale ne bakola another post gy'olengera ku screen nga bategeeza nti olunaku olwaleero Kano Kizza Besigye abadde alina okuba nga aleetebwa mu kkooti okuwera ennemba n'emisango gye bamussaako. Bamutadde mu ddwaliro, embeera embu si nnungi n'akamu, naye tebamukkiriza ku accessinga his personal doctor which is his constitutional right. Abasajja bagamba nti togenda kukkirizibwa kulaba musawo wo. Omu ku bannayuganda abali concerned avuddeyo okwongera okwegatta ku bannayuganda abangi abadimandinga Kano Kizza Besigye abeere nga akkirizibwa okwe-exercisinga his rights as a Ugandan. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'akozesa omukutu gwe ogwa X yeegase ku bannayuganda enkuyanja n'ayogera ku nsonga za Kano Kizza Besigye. Bobi Wine right now akyali mu buwaŋŋanguse, that's what I would say, oba ali gye tutamanyi gy'asinzidde n'akola post eyo. Agambye atya, agambye nti very sad to hear that Dr. Kizza Besigye's health has continued to deteriorate while in detention, having been denied access to proper medical care. We stand fully in solidarity with him and pray for his recovery. Museveni and his criminal regime must never get away with all the sufferings they have caused to our nation. Now, gwe ssebo bannya batulaba, olunaku olwaleero abadde alina oleetebwa mu kkooti naye tebamuleese. Mu butamuleeta mu kkooti, bannayuganda bongedde okukkiriza nti yes, amawulire ge baafunye nti embeera ye si nnungi si bya bulimba. Kizza Besigye yaddusiddwa mu ddwaliro outside of the prison, naye tebakkiriza muntu yenna mulaba ne spouse we namba 2 oba gwakubiri we mukyala we Winnie Byanyima teyakkirizibwa kumulabako. Era abasinga bagambye kasita olwaleero ajja mu kkooti era babaddeyo nga bamulinze. Bassebo ne bannyabo talabiseeko mu kkooti era buli omu n'akkiriza n'akonfaminga nti embeera ya Kizza Besigye mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira kuba tebabakkiriza kumulabako. Now, akulira amakomera omukulu Bayine avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Kano Kizza Besigye embeera ye si mbi nga abantu we bagezaako kwinsinuwetinga. Olunaku olwaleero omukutu ogwa UBC gupostinze clip nga Bayine ayogera ku nsonga ya Kano Kizza Besigye. Now, gwatulaba njagala owulirize ebigambo omukulu Bayine byayogedde wabuuziddwa ku mbeera Kano Kizza Besigye gy'alimu right now. Bayine ayogedde bw'ati. Okay, oyo y'omukulu Frank Bayine, omwogezi oba omu ku bakulembeze mu kkomera. Abuliro n'ategeeza eggwanga nti Besigye
ali bulungi. Now gwe ssebo banya batulaba olunaku olwaleero mukyala we Winnie Byanyima avuddeyo n'akola statement empanvu ng'eri pasono ku nsonga y'omwami w'okuba ng'asibiddwa mu kkomera. Era olunaku olwaleero Winnie Byanyima abadde tatera kuwandiika bintu biwanvu ebityo ng'akozesa omukutu gwe ogwa X ataddeyo kyayise personal statement. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba njagala kano ka vidiyo kawa obudde, njagala gikuyitiramu, njagala tugitemeeteme owulire ebigambo bya Winnie Byanyima ng'ayogera ku mbeera ya kano Kizza Besigye. Atandise bw'ati agambye nti personal statement. I wish to express my deep concern and profound frustration regarding the health, safety, and continued detention of my spouse, Dr. Kizza Besigye, who has now been held in prison for over 1 year on trumped-up charges of treason. Dr. Besigye is seriously ill and has been denied timely and adequate medical care. Last night, after a sharp deterioration in his condition, he was rushed to a clinic of his personal doctor, where he was treated and then returned to prison later at night. The prison authorities did not inform me of his worsening condition. I learned of it through other means and rushed to the clinic myself during the night. When I saw him, Dr. Besigye was extremely weak, shaking, running a high temperature, and suffering from severe abdominal pain. At the clinic, Dr. Besigye was guarded by 6 prison officers and plainclothes military intelligence officers. A woman who concealed her marched to a basement. A woman who concealed her face with a large white shawl was, when he was discharged, Dr. Besigye was marched to a basement car park and bundled into a prison pickup truck, squashed between 2 warders. When I approached the military officer to ask for her identity, she ran away. I managed to take a photograph of her and she fled. I am deeply concerned that Dr. Besigye is now effectively in the hands of the army rather than under civilian prison authorities, and that his medical care is being deliberately restricted. I have been kept in the dark about his condition, warned not to inform the public about his illness, and threatened that if I did so, he would be denied further access to his doctor's clinic. I regard this as blackmail and as a deliberate attempt to deny him medical care and conceal his condition from public knowledge. This morning, despite the clear fact, the prison spokesman publicly stated that Dr. Besigye is not ill. This is false. Following my interview this morning and statement made by his political party, the People's Front for Freedom, PFF, the Commissioner of Prison has now denied Besigye access to fully equipped medical facility, allowing only his personal doctor to see him at the prison sick bay and ill-equipped facility, where many prisoners have lost their lives. Dr. Besigye has now been denied bail 4 times and kept on remand for over a year, as the government has fumbled to fabricate evidence to prosecute him. During this time, he has been held in solitary confinement, barred from speaking to the prisoners, denied the right to worship
with other prisoners on Sunday and prevented from engaging in basic physical activities such as playing football. He is confined in a tiny cell with little sunlight, sleeps on a small mattress infested with bedbugs, and is subjected to conditions that are cruel, degrading, and inhuman. Last week, during the elections, the prison was closed and the internet shut down countrywide. We were unable to visit him. And it is within this period of isolation and deprivation that Dr. Besigye has fallen gravely ill. I therefore demand the immediate release of Kizza Besigye so that his family and doctor can care for him properly. He is innocent and these dirty political games must stop. His continued detention, mistreatment, and the denial of medical care place his life at grave risk, and those responsible will be held accountable. Natekako mukono Winnie Byanyima, spouse of Dr. Kizza Besigye. Ennaku z'omwezi 2 eno yagiwandiise olunaku olw'eggulo gwe ssebo oba nnyabo andaba nga munyiivu nnyo. Mu byagamba nti kano Kizza Besigye embeera ye mbi nnyo. Baamusibidde mu kasenge asuula kafaliso, ebiku bimuluma. Tebakkiriza muntu yenna kugenda mulaba. Ne mukyala we Winnie Byanyima abadde alina omulaba. Wabula omuntu ali omu akkirizibwa omulaba ye personal doctor we era amulabira mu prison Sikibe. Wabadde atandika ebbaluwa yagambye nti baamukubira essimu nti baawo bamututte mu kiriniki. N'adduka emisinde n'atuuka n'asanga nga kano Kizza Besigye embeera gy'alimu first and foremost nga si nnungi. Yagambye nti yabadde extremely weak, ng'akankana, ng'ayina temperature eri high, era nga ayina kye bayita abdominal pain, ng'alumizibwa mu lubuto. Agambye nti ku clinic gye yali wabaddewo abasirikale ba prison 6 n'abalala nga bali mu ngoye eza bulijjo. Olwamaze omukolako baamututte ne bamukkiriza wansi mu parking, ne bamuteeka mu moloka ya prison, ne bamuddusa ne bamutwala nga biwala ttaka. Winnie Byanyima avuddeyo n'agamba nti bano naawe akikkiriza nti kano Kizza Besigye ali mu mikono gy'amagye era tebabalimba nti omuntu omulala naye alina Kizza Besigye, wabula amagye ge gakwata kano Kizza Besigye. Amaliriza agamba nti ayagala bbaawo ateebwe afune obujjanjabi obumusaana because he's a citizen of Uganda that is entitled okuba nga afuna proper medication. Yensonga lwaki nti mu bantu abavuddeyo okudimandinga kano Kizza Besigye ofuna proper medication ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gy'asinziridde gye tutamanyi n'awandiika ebbaluwa ku mukutu ogwa X n'agamba very sad to hear that Dr. Besigye's health has continued to deteriorate while in detention, having been denied access to proper medical care. We stand fully in solidarity with him and pray for his recovery. Museveni and his son and his criminal regime must never get away with all the suffering they have caused to our nation. Ade sagala gendako mu ndowooza yange nga revolutionalist, naye twongere okusabira kano Kizza Besigye obulamu bwe si bulungi n'akamu. Yes, olunaku olwalira abadde alina oleetebwa mu kkooti naye taleeteddwa. Omukulu Ssenkagale w'amakomera Frank Baine yagambye nti Besigye ali bulungi naye leero taleeteddwa mu kkooti, ate nga Winnie Byanyima yagambye nti yagendayo mulaba mu clinic gye baamuddusa ng'embeera ye mbi, ekitegeeza nti omusajja ayinza okuba ali bubi ebyaddala.
omusajja ayinza okuba nga ali bubi ebyaddala akategedde tambuza video tugende maaso